Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, everyone. In this lecture, the fourth lecture, I talk about the enamel. Enamel, definition للenamel, enamel structure, enamel surface, كل شيء راح ندرس all about enamel. Enamel, it is that matrix that covers the crown of the tooth, and it is the hardest tissue in our body. I mean harder than the bone. It is harder than the bone, but it is in the same time the brittle material or brittle tissue. Totally acellular, no cells in enamel. The cell, ameloblast, formed enamel and disintegration. Highly mineralized, secretory product of stratified squamous epithelia, calcified tissue. Hydroxyapatite crystals. Density of the enamel decreases from the surface of enamel to the dentino-enamel junction. Its thickness over the cusp of the molar, where it measures 2.5 millimeter. شوفوا thickness مالته, the more thickness area of the enamel, 2.5 millimeter. Where it is found? It is found at the tip of the cusp, at the cusp of the molars, and incisal edges of incisors where it is 2 millimeter. The enamel form a protective covering, 2 millimeter knife edge, form a resistance covering suitable for mastication. قلنا it is the hardest tissue in human body. Enamel is very brittle, but the underlying dentin provides some resilience. Act as semi-permeable membrane, selectively permeable. Its color yellowish white to grayish white, depends on the translucency. طبعا هو translucent, لكن but the dentin below the enamel yellow, so it gives this yellowish white to the enamel. Enamel gains mechanical strength by interweaving hydroxyapatite crystals. هذه الهيدروكسيابيتايت crystals هي اللي تكون المادة الصغيرة, the tiny crystals of the enamel is we called it hydroxyapatite crystal. Enamel rod, the number of the enamel rod about 5 to 12 million per tooth. Apatite crystals is hexagonal. Apatite crystals hexagonal. يعني عندها ست شو اسمه ست أضلاع خلينا نسميها. Enamel initially start with a high protein content, but these are removed and the voice filled with hydroxyapatite crystals as the tooth matures. أول من from the starting the ameloblast produce enamel. هذا الانامل production enamel كله أكثر شيء حوالي أول مرة كله protein content. But with the time of development and formation of the enamel is replaced by hydroxyapatite crystals. We finish the physical properties of enamel. Now the chemical properties. 96% of enamel is inorganic, and 4% is protein and water. Inorganic from what material? Crystalline, calcium, phosphate, and hydroxyapatite. Various ions like strontium and magnesium, lead, and fluoride are present at some point during enamel formation. موجودة بها هذه كليتها. فإذا ما يروح من بالنا 96% inorganic, 4% organic content. Enamel structure. What are the structures that form enamel? What we observe, what we
find? So we find enamel rods. Enamel rods is the basic unit of enamel. And rod sheath, this is the rod sheath. And interrod substance, from its name, interrod, I mean between the rod. So what we find when sectioning the enamel? We find the basic unit of enamel, what we call enamel rod or enamel prism, the same name. And we find also rod sheath and interrod substance. Cross-section of enamel rod shows the keyhole pattern. Head represents the rod and key shows the interrod region. The rod has the basic unit of enamel, has head, the basic unit of the enamel, we called it the enamel rod or enamel prism. Its number from 5 to 12 million. تنطينا أشكال مختلفة. لما نقص الانامل يعني horizontally cross section give us hexagonal, round, oval, or fish scales. Enamel rod, the basic structure unit. من أقولكم explain the basic unit structure of the enamel رأسا into you write enamel rod. Enamel rod has head and tail. The head of the enamel rod is formed by 1 ameloblast and tail is formed by 3 ameloblasts. How much cell that form the rod كاملة, the whole rod. فإذا 4 ameloblast we need. 4 خلايا من الأميلوبلاست يكونون the head of the enamel rod and the tail of the rod. Thus each rod is formed by 4 ameloblasts. Submicroscopic structure of the enamel rod. Keyhole or puddle shaped, separated by interrod substance about 5 micro in width. هاي كلمة غلط بريد in width بالعرض و 9 micro in length. The bodies are near the occlusal or incisal surface. The tails point cervically. The crystals parallel to the long axis of the prism head. هذا كله وصف للإنامل رود. الوحدة الرئيسية المكونة للإنامل اللي هي كلها عبارة عن حشوة محشوة بشنو؟ from hydroxyapatite crystals content. Rod sheath. The rod sheath. The boundary between rod and interrod is delimited by a narrow space containing organic material rod sheath. هذا الرod, we can see this is the rod, and the boundary, this area, we called it rod sheath. شوفوا طلاب، أي شيء يبين لنا بالإنامل لما نقطعه ونفحصه histologically، أي شيء يبين هذا معناها متكون من مادة الأورجانيك ماتيريال أكثر من الإنورجانيك. The content of the organic material in rod sheath is higher than the enamel itself. فتبين عندنا a thin peripheral layer darker than the rod. هذا منه كله على الرود شيث. الرود شيث مثل الغلاف، مثل الشيث اللي يحيط بالرود نفسه. This is the rod. And there is interrod substance, interrod between the rod, relatively acid resistant, less calcified and contains more organic material than rod itself. Electron microscope often incomplete. Alternating rod directionality. شلون عندنا راح بالرود، الرود ما يجي بصورة مستقيمة straight. No. There are bands. Alternating light when it pass and dark bands seen in a section of the enamel when cut longitudinally and illuminated in a special way. The bands are produced by the orientation of groups of rod. هذه الجروب of rod مجاميع من الرود. If the light passes through rod cut in cross section, the band appears light. هذا اللون الفاتح مثل الورد الفاتح. Okay. If the light passes through rod cuts in longitudinally بالطول، إذا قطعها بالطول، إذا اللايت مر وقطع السكشن مالت الانامل بالطول، الباند appear dark. فنشوف light and dark bands. What we call these bands? We called it Hunter Schreger. Striations. Enamel rod is built up of segments, dark lines, best seen in insufficient calcified enamel. In insufficient calcified enamel يعني الانامل اللي مو كلش المينراليزيشن صايره بيه.
هذه منو؟ هنا نشوف هاي الدارك لاين ستريشن خطوط. In longitudinal section, dark lines are seen that shows the daily deposition of the enamel, rhythmic manner of enamel matrix formation. These lines are known as cross striation. Segment length about 4 micrometer. يعني كل 4 مايكرومتر السيجمنت لينث مالت الستريشن مالت الخطوط اللي نشوفها بالانامل. هذا كروس ستريشنز. الكروس ستريشنز يبين الرود والانتر رود بالكروس ستريشنز. Directions of rods. Near the edge or cusp tip they are oblique. هذا وصف للاتجاهات مالت الرود اللي راح ياخذها. ليش وصف هنا يوصف لنا هذا يعني الوصف؟ لانه احنا قلنا الرود مو ستريت، مو الامينوبلاستيال السكريشن مالتها يصير على مراحل يصير سكريشن وتبتعد اوتورد لفوق، تبتعد تكون لنا الانامل. At the cusp they are almost vertical, run from the dentino-enamel junction to the surface of the enamel. من اتصال الانامل from the enamel to dentin to the surface of enamel, usually at right angles to the dentin surface. Follow a wavy course in clockwise and anti-clockwise deviation for thickness of the enamel. At the cusp or incisal edge, ignored enamel. At pits and fissure, rod converge in their outward course. Straight cross longitudinal labiolingual section. The enamel rod project in the direction of the arrow. هذا الانامل رود. Can you see the three of radius؟ طبعا هاي three of radius هذا وهذا. ايش قد المسافه مثل بيناتهم؟ طبعا هذه هاي ماجنيفيكيشن 4 micrometer. A more spiral course is noted at cusp and incisal area ignored enamel. هذا كله هسه احنا وين موجودين؟ احنا موجودين بالانامل. اللي نشوفه كله موجود بالانامل. شفنا الانامل رود وشفنا التركيبات مالته واشكال اللي ياخذها. عندنا منطقة بالكاسب أو بالإنسايزال area. We called it ignored enamel. هذا ليش يصير عندنا الignored enamel تتكون عندنا؟ هذا more spiral course. الignored enamel شنو التعريف مالته هنا عندنا؟ هذا end of the odontoblastic process penetrate the enamel. لا. enamel rods are general not straight. مو قلنا not straight من يصير بيها خربطة وديستربانسز ومال الاينمنت وتتجه باتجاهات اخرى. هذا يظهر لنا الجنارد انامل. In the cuspal region and the rows are very wavy. تشوف لنا كلش المنطقه ويفي. شوفوا هذه ويفي هسه بدي اشر عليه بالبوينتر. Can see هذه wavy area. In this section you can see the end of an odontoblastic process penetrating the enamel just past the dentino-enamel junction. هنا بهذا المقطع بهذا السكشن ايضا موجود بالانامل فشي يعبر من الدنتين. We called it odontoblastic process. Pass through the dentino-enamel junction يعني الارتباط بين الدنتين اللي تحت الانامل مع الانامل يعبر الى الانامل. هذا هو الجنارد انامل. وين موجود؟ موجود بالكاسب اوف ذا توث او الانسايزال اريا. ليش صار عندنا الجنارد انامل؟ سبب ما التكوين مالته هو الويفي او الويفي appearance of the rod. الهانتر شريجر بانس اللي هي هسه قبل شويه شفناها بسلايد الاوبتيكال فينومينا seen in reflected light, alternate light and dark bands seen in ground longitudinal section. طلاب احنا الانامل قلنا من اول محاضره عندنا جراوند سكشن وديمينراليزد سكشن. الانامل وين تعتقدون نشوفه؟ بالجراوند او بالديمينرالايزد بصوره مفصله؟ نشوفه بالجراوند سكشن. يعني هو والمينرالز بعدها ما مسحوبه من عنده due to abrupt change in the direction of the enamel rod. فاذا هذا السبب لظهور الهانتر شريجر بانز. هي صح اوبتيكال فينومينا حسب ما يمر اللايت، لكن السبب مال ظهورها هو abrupt changes in the direction of the enamel rod أو wavy appearance of the enamel rod. The same meaning. الأوريجين مالتها من dentino enamel junction تظهر. هذه الهانتر شريجر بانز عبارة عن light and dark area. نشوفها.
أيضا هذا histological sections، هذا demineralized section. شوف السكشنز، هذا demineralized section. نشوف الهانتر شوجر بانز. أيضا نشوف وين نشوف الهانتر شوجر بانز؟ احنا قلنا الانيمال اللي نشوفه بالجراوند سكشن، يعني الجراوند سكشن اللي ما مسحوب من عند المينرالز. بس شلون شفناها هنا بصورة واضحة؟ نشوفها بصورة واضحة لأن هذا demineralized section وهذا new formed tooth بعده مو كلش مليان بالمينرالز، full of minerals. اوكي، هذا لا، هذا this sections ground section. فهذا ground section وهذا demineralized sections. هنا we can see the hunter sugar bands اللي قلنا هي optical phenomena dark and light bands of rod، وظهورها السبب ظهورها هو الابرابت changes بالرود direction. أيضا in transverse section of tooth the striae of Rhizias high striation appear as concentric bands parallel. فإذا الخطوط اللي تظهر، اللاينز اللي تظهر عندنا بالإنامل نسميها striae of Rhizias. striae of Rhizias. إضافة what we see to the hypomineralized dark striae of Rhizias there also exists hypomineralized area perpendicular to the dentino-enamel junction. These are enamel lamellae. أيضا we can see the enamel rod البيزك يونت. شلون ينطينا الاشكال؟ ينطينا على شكل مثلا الهانتر شوجر بانز، او نطاني على شكل خطوط ستريا اوف ريزياس. ستريا اوف ريزياس هي الفورميشن، عباره عن لاينز اوف فورميشن اوف ذا انيمال. وايضا hypomineralized area عندنا perpendicular to the dentino-enamel junction، تصير عموديه على الدنتاينو، على الاتصال اللي بين الانيمال والانيمال. have many structures وانتم لازم تحفظوها. يعني الشرح شلون؟ قلنا الانيمال رود متكون بداخل الرود هذا شنو؟ هيدروكسيابيتايت كريستالز، محشي هيدروكسيابيتايت كريستالز. الرود تنطي ماني دايركشن. ايش راح نشوف من نقطع الانيمال؟ راح نشوف اكو بي لاينز. هذه اللاينز we called it ستريا اوف ريزياس. اذا قطعناه هوريزونتالي للانيمال نشوفها as concentric rings. as concentric rings يعني مثل الحلقات المركزية. بعد شو نشوف in addition to the hypomineralized dark striations also exist hypomineralized area. We can observe hypomineralized area perpendicular to the dentino-enamel junction. These are called enamel lamellae. فتعريف الديفينيشن مال enamel lamellae they are hypomineralized area perpendicular to the dentino-enamel junction that traverse the entire thickness of enamel and enamel tuft that traverse the inner third of the enamel. هسه نشوف سلايد. هذا السلايد sorry. Here we can see هذا الانامل. شوفوا انت اشير البوينتر، هذا الدنتاينو انامل جنكشن، دنتاينو انامل جنكشن، هذا كله انامل. هذا كروس سكشن طلاب. هذا كروس سكشن مال التوث، نجي ناخذ التوث ونقصه هوريزونتالي بالعرض. شو نشوف ببطنه؟ طبعا لو نمر لهنا بعدين اكثر يعني للسنترال اريا نشوف البالب. اوكي؟ هذا كله دنتين وهذا الانامل. هنا what we can see او you can observe the striae of Rhizias. هذه هي اللاينز اوف ذا انامل. الاميلوبلاستياز اول مره تسوي هنا هذا القريب وبعدين تطلع اوتورد تبني برودكشن للانامل الى ان تكمل الثيكنس الكامل مالت الانامل. فشفنا we see the striae of Rhizias and here the enamel tuft. enamel tuft ايضا هاي hypomineralized area. hypomineralized area. هذا الانامل tuft occupy about 1/5 to 1/3 of the enamel. يعني خمس إلى الثلث of the enamel thickness. And we see the enamel lamellae أيضا hypomineralized area. As I said before, all what we see in the enamel structures كلها hypomineralized. hypomineralized تظهر لنا واضحة. اللي هو هايبر ما كانت ظهرت واضحة، كان اندمجت مع الماتريكس مالت الانامل. فإذا كلها hypomineralized. هذا هسه الانامل تافت hypomineralized. هنا الانامل lamellae hypomineralized. And this is the dentino-enamel junction.
This is the dentino-enamel junction. هذا كله هذه الاي بوينتر على الاي، هذه الستريا اوف ريزياس، ستريا اوف ريزياس، خطوط التكوينيه للانامل. incremental lines of growth. What mean incremental lines of growth؟ يعني الخطوط التكوينيه التراكميه للنمو of the enamel، to the growth of the enamel. Ameloblast يعني ameloblast cell doesn't produce enamel in one time. لا. At stages, at many stages, at many time, take many time. It is an eccentric growth rings, dentino-enamel junction to the outer surface of the enamel, where they end as shallow furrow known as perichymata. شوفوا عندنا ظهرت لنا new word perichymata. Perichymata تعريفها الستريشن of rhizias end at the surface of the enamel as furrow, as shallow furrows، مثل الأخاديد بالعربي، مثل as shallow furrow known as perichymata. التعريف مال perichymata هي shallow furrow of the citri of the end of the citri of rhizias، للخطوط مالت الانامل. هذا السكشن طبعا هذا جراوند سكشن، هذه هي الستري اوف ريزياس، هذه هي الستري اوف ريزياس. and in this section طبعا هذا special stain، هذه we can see the ستري اوف ريزياس، هذه كليتها الخطوط اللي بالطول، هذه كلها ستري اوف ريزياس، الخطوط مالت الانامل. شنو الستري اوف ريزياس؟ هي الانكريمنتال لاينز اوف جروث اوف ذا or of development of the enamel. بالمقطع الارضي هذا مقطع طولي longitudinal section. اذا نقص التوث بالعرض، لا شلون نشوفها؟ نشوفها we see as concentric rings، مثل الحلقات، مثل الحلقات. ايضا we also see what we called neonatal line. neonatal line ايضا هذا اللاين موجود. It is found in the enamel. The enamel of the deciduous teeth and the first permanent molar, it is incremental line that is boundary between the enamel formed before and after the birth. فإذا what mean the neonatal line؟ هذا هو هم incremental line، يعني هو جزء من الستريا of rhizias، لكن شنو يضع حد، واضع حد between the enamel formed before and after birth. Before and after birth. The neonatal line is usually the darkest and thickest ستريا of rhizias. شوفوا ما قلت لكم هو عبارة عن ستريا of rhizias، لكن هو يكون darkest ويكون thickest. الاتيولوجي مالته ليش سبب ظهوره؟ What is the cause of the appearance of a neonatal line؟ شنو سبب ظهوره؟ هسه بسكشن اشوف لكم اياه. هذا sudden change in the environment and nutrition، يعني للابرابت تشينجز، الاشياء المفاجئه اللي تصير خلال الدليفري. to sudden change in the environment and nutrition. and the antenatal enamel is better classified than the postnatal. الانتيناتال هو before birth، before birth قبل الولاده. مو قلنا التوث يتكون باليوتراين لايف، امبريو او يوتراين لايف، وبعدين ايضا يستمر بالتكوين after birth. فالانتيناتال enamel is better classified than the postnatal enamel. السبب the cause of the appearance of a neonatal line, I repeat, due to the sudden change in the environment and the nutrition, or you can say abrupt changes during the delivery. خلال الولادة يتكون عندنا هذا متكون neonatal line يعزل الانامل before and after birth. Before and after birth. In this section we can observe the neonatal line. Neonatal line. زين. What do you say? This is the enamel before or after birth. هذا الانامل القريب من الدنتين. هذا الانامل هو before the birth. Before the birth. لأن قلنا اتجاه الخلية اللي سكريشن تسوي سكريشن اتجاه اميلوبلاست سيل دايركشن outward إلى الخارج، للخارج. تفرز انامل وتخرج. لكن هاي الابرابت تشينجز اللي صارت خلال الولاده، هذا نيونيتال لاين، هذا الافتر بيرث، هذا الافتر بيرث الانامل to the outward الى برا، هذا we called it postnatal enamel. وهذا هو الانتيناتال enamel اللي يتكون خلال الحمل، خلال البريجنانسي.
enamel lamellي. قبل شوية حكينا على الانamel lamellي أيضا هي hypomineralized area, leaf-like structures develop in planes of tension extend from the enamel surface toward the dentino-enamel junction. Confused with the crack caused by grinding decalcification. طبعا هنا confusion بالsection راح يصير بين الكراك what we call the crack and what we call lamellae. لأن اثنيناتهم شنو؟ اثنينهم the two area decalcified area or what we call hypomineralized area. Hypomineralized area. Extend in longitudinal and radial direction. Represent site of weakness in the tooth. And the three types of enamel lamellae. A, B, C. A, B, C. شوية ريفيو للي السلايدات اللي نعطيكم إياها. الانamel متكون من الانamel rod, البيزك unit. What we can see the type of lines that observed in enamel. Stryophrasias هي الانكريمنتال line. And we see the neonatal line. The neonatal line, that line separating between the enamel before and after birth. And we see enamel lamellae. Enamel lamellae. Enamel lamellae, the ground section of tooth. Enamel lamellae and enamel tufts, you can also see the neonatal line بهذا السكشن. هذا هو هنا عندنا الانامل lamellae. enamel lamellae. الانامل تافت اللي قلنا عليها هذا حرف البي الانامل تافت. هي تشبه بالتكوين الانامل lamellae but occupy only 1/5 إلى 1/3 من خمس إلى ثلث الانامل. The thickness of the enamel. يعني مو طويلة تقطع الانامل من الدنتاينو انامل جنكشن إلى الاوتورد أو بالعكس. أوكي؟ من الدنتاينو انامل جنكشن outward بس إلى خمس إلى ثلث. What do all three of these structures have in common? طبعا كلهم hypocalcified. أن أني أريد أعيد وأقول repeating إنه anything observed from structure in the enamel are hypocalcified. Every structure in the enamel are hypocalcified. فإذا هذا الانامل تافت وهذه هي الانامل lamellae وهنا عندنا النيونيتال لاين. النيونيتال لاين السي هذا النيونيتال لاين. فإذا هذا كان very يعني easy to distinguish and differentiate the neonatal line between the prenatal and post. هذا البوست birth بعد الولادة after birth. هذا الانامل lamellae بهذا السكشن hypocalcified area. hypocalcified area. هذه شنو الخطوط؟ هذه شنو الخطوط اللي نشوفها؟ هذه Stryophrasias. Stryophrasias. أيضا enamel lamellae. enamel lamellae. enamel tuft. This mineralized area of the enamel in the inner third of the enamel adjacent to the dentino-enamel junction they resemble tuft of grass. هذه هي الانامل tuft. هذه الانامل tuft. عندنا هذا اللي يقطع كل الانامل. نشوف هذا مقطع عرضي طبعا كل الانامل. هذا enamel lamellae. enamel tuft. enamel tuft. نميز الانامل lamellae عن الانامل tuft. الانامل lamellae the whole section of the enamel passes through the whole section of the enamel طويلة. But the enamel tuft only occupied about 1/5 to 1/3 إلى خمس إلى ثلث الانامل الطول مالتها. Okay? They are wavy due to the waviness of the adjacent rod. ليش wavy؟ مثل الجراس. مثل الجراس. تعرفون شنو جراس؟ يعني حشيش. Wavy. Waviness of the adjacent rod. Structures rich in organic material less mineralized. يعني شنو نقول hypo أو decalcified أو demineralized area؟ يعني less mineral. That project to the surface of the enamel are enamel lamellae. هاي enamel lamellae. هذه الانامل tuft. Enamel tuft, two planes of focus. Enamel tuft consists of several unconnected leaves of hypocalcified enamel. They display a wavy twisted appearance. Enamel spindle are the process. ظهر عندنا كلمة جديدة here. The enamel spindle. عرفنا الانامل lamellae والانامل tuft اللي هم hypomineralized area. The new word is the enamel spindle. Enamel spindle represent, this is the enamel spindle. When I point here, enamel spindle. It is the process of the odontoblast projecting into the enamel. تصوروا
خلية الأودونتوبلاست that form the dentin of the tooth اللي هو يصير below the enamel. نعرف طبقة الانامل الخارجية اللي protect the tooth الخارجية، بالعربي نسميها المينا. المينا the enamel of the tooth مينا. تحت طبقة العاج الدنتين. تحت طبقة الدنتين. الدنتين من الخلية المكونة الدنتين؟ أودونتوبلاست. لكن هذه this cell has a process that extend from where is the odontoblast located? Located at the periphery of the pulp. At the periphery of the pulp يعني على حدود البلب. هذه it made extend through the dentin and pass through the dentino-enamel junction and appear in the enamel. And we called it enamel spindle. I want you to focus here. Enamel spindle is the only structure in the enamel ectomesenchymal in its origin. Ectomesenchymal in its origin. كل الستركتشر اللي شفناها that we observed كلها عبارة عن ectoderm in its origin. Only the enamel spindle. ليش؟ لأن هي عبارة عن the process of odontoblast cell. والodontoblast cells in its origin ectomesenchymal tissue. Okay? Here in this special stain, observe Stryophrasias, enamel tuft, enamel tuft. هذه Stryophrasias هذه الخطوط. These lines, the incremental lines of enamel. We called it Stryophrasias. And this also in special stain on your right slide, enamel tuft. This is the dentino-enamel junction that separate dentin from the enamel. يفصل لنا الدنتين عن الانامل. Dentino-enamel junction أو dentino-enamel junction as you spell. Dentino-enamel junction has concave area and convex area. The convexity where toward the dentin اللي هو التوث ماتريكس اللي below the enamel. That below the enamel. هذا كله enamel. This is the dentino-enamel junction. أيضا هذه enamel tuft. هذا السلايد الانامل tuft. الهايبو mineralized area اللي that occupy 1/5 إلى 1/3 of the tooth. enamel tuft. بس طلاب I want you to distinguish and differentiate from the enamel spindle. شوفوا هسه نشوف بسلايد من سلايدات الانامل spindle. This is the enamel spindle. Enamel spindle. هذه enamel spindle. What mean enamel spindle? As I said, odontoblast process usually end at the dentino-enamel junction. Sometimes the end of the process become embedded in the enamel as it form. This very small, usually straight structure that you can see adjacent to the dentino-enamel junction. شبيها straight نقدر نميزها من الانامل tuft. هذيك الانامل tuft wavy. enamel tuft are wavy. لكن الانامل spindle straight. خطوط رفيعة تظهر بمنطقة الدنتينو-enamel junction. They are only about 1/10 the length of the unenamel tuft. enamel 1/10 من الانامل tuft. الانامل tuft أطول من عندها. أوكي. هذه هي الانامل spindle. نرجع على هذه خافاتنا شيء. هذه طبعا الانامل spindle. enamel spindle. What mean enamel spindle? It is the odontoblastic process. It's the extension of the odontoblast cells that pass the dentino-enamel junction and appear in the enamel. It is the ectomesenchymal tissue in origin, ectomesenchymal. لكن structure البقية اللي كليتها موجودة بالانامل هي ectoderm in its origin. أيضا على السيرفيس of the enamel. خلصت تراكيب الانامل. وصلنا السيرفيس of the enamel. The relationship between the Stryophrasias and surface parenchyma. شوفوا نشوف هنا surface of enamel. هذا tooth طبعا من شكله كناي. parenchyma نشوفها بالمني طبعا sections. imbrication lines نقدر we called it imbrication lines. imbrication نجيب الميكروسكوب ونخليه على سطح الانامل. نفحص سطح الانامل. شنو هذه الامبريكيشن؟ لازم نشوف خطوط عندنا. external manifestation of frisea of Stryophrasias. external manifestation of Stryophrasias. rod ends. طلاب
كملنا الستركتشرز مالت الانامل، وصلنا مرحلة السيرفيس الانامل من برا شنو يتغطى بشنو او من نفحصها. what we find the imbrication lines external manifestation of ستريوفريزياس، يعني الخطوط مالت الانامل اللي تنتهي بالسيرفيس هذه تعطينا هذه البريكليماتا، تنطي هذه البريكليماتا. شوفوا هنا هذا الدايجرام، مو هذا الخطوط كلها مليان الانامل ستريوفريزياس بالسطح ينتهي بهذا الشكل، بالسطح ينتهي بهذا الشكل سطح الانامل the surface of the enamel. بعد ايضا شنو نشوف؟ الرود انس. الرود انس شلون تنتهي؟ concave and very in depth and shape، very in depth and shape بشكلها تختلف وهي concave منطقة مقعرة. shallow in the cervical region deep near the incisal or occlusal region. تكون shallow concavity where in the cervical region. وشنو هي cervical region؟ cervical region between the crown of the root and the root of the tooth. between the crown of the tooth and root of the tooth منطقة we call the cervical region، يعني منطقة عنق التوث. And when it is deep at the incisal edge or occlusal edges، يعني at the cusp tip تكون الرود ends نهايات الرود شبيها تكون deep، وهي شنو؟ هي عبارة عن concave. هذا الرود ends شوفوا منطقة مثل المقعرة مثل ما قلنا تكون كلش عميقة. وين هاي تصوروها هنا؟ بالانسايزل لو بالليش اسمه؟ هاي طبعا نشوفها بالانسايزل او بالاوكلوزال تيبس. ايضا we can observe what we call the cracks. Narrow fissure-like structure seen on almost all surfaces. They are the outer edges of lamellae extend for varying distance along the surface. What mean crack? crack fissure. crack مثل الفشر. طبعا we find it on all the surface of almost teeth. outer edges of the lamellae. اللاميلي اللي قلناها الانامل لاميلي تنطينا بالاوتر سيرفيس what mean crack. فليش confuse صار بين الكراك وبين الانامل؟ at right angle to the cemento-enamel junction long cracks are thicker than the short one. دائما اللونج كراك تصير thicker اللي من القصيره than the short may reach the occlusal or incisal edge. هذا هو الكراك. الاوتر سيرفيس اوف لاميلي كراك. والاكسترنال مانيفستيشن اوف ستريوفريزياس ظهر لنا بشكل بريكيماتا. لهنا محاضرتنا خلصت. تكمله اللايف سايكل اوف ذا اميلوبلاست او وات وي كول الاميلوجينيسيس بالمحاضره القادمه.